Edmund Burke's speech on American taxation and conciliation with America. So this is one of the lesson which it is there in the college for second semester. So what I want to tell you is that Edmund Burke speech is very famous because before independence, America was under British rule. Once it was under British rule, Britishers used to put the tax on everything which was exported from America. So it so happened that Mr. Richmond was a debater and he was a lawyer and also a teacher, a professor in a school. Then in Trinity Law College, London, he was the one of the member. Then he became a great debater and finally he started criticizing the British policy about taxation on America. So in this lesson, 10 marks will come for exam. Kindly all of the students listen carefully. There is a very important concept, a ripple of T duty. So T duty Act of 1963, which grants T duty set forth in its preamble, that was expedient rise of revenue in America for the support of civil government thereon. The full text preamble contains the following: whereas the experimental revenue should be raised from your majesty domination in America. So the tax was raised in America and it was sent to Britain for their uses. So when you find such kind of injustice was being done at America. So Richmond Burke used to oppose these policies, and he used to say that this was a benefit for the Majesty, Her Majesty. So it was against the preamble of the Britain Constitution. So later it happened that people accepted the very points of Edmund Richmond Burke, and they accepted his words and he became very famous and raising revenue. Now the next topic which we are going to see, raising revenue from America. Brooke recalled Mr. Townshend brought the idea of revenue to be raised in America. The brand of the bonds of Act of Navigation stained is much that the America was point of having a no trade either contraband or navigate. The fifth act of the fourth George and third had for granting duties of colonies and the plantation of America. The first time we asserted that preamble that is just necessary and that revenue should be raised there, and they came to technical words of giving and granting. Thus the complete America Revenue Act was made in all forms which full allow the right equality policy, even necessity, the taxation colonies without any formal consent of these. So without the consent of the colonies, the tax were being raised anamata. So అమెరికన్ మీద బ్రిటిష్ వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని తయారు చేస్తుండేవారు, రూల్స్ తయారు చేసుకుంటుండేవారు. సో అది అమెరికన్ పీపుల్కి లైక్ అయ్యేది కాదు. సో ఇన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1764 ది ఇంపోజిషన్ ఆఫ్ పోర్ట్ డ్యూటీస్ వాజ్ పాస్డ్. పోర్ట్ డ్యూటీస్ అంటే ఏంటి? షీ పోర్ట్లు ఉంటాయి కదా, అక్కడి నుంచి ఏ ఐటమ్ లేదు అన్నిటి మీద ట్యాక్స్ వేయాలా, అలా తయారు చేశారు. 1764లో తయారు చేశారు. సో ఈ విధంగా అలాగే 5th February 1755 స్టాంప్ యాక్ట్ అండర్ ద డెలిబరేషన్. స్టాంప్ యాక్ట్ అంటే మనం స్టాంప్ డ్యూటీలు ఉంటాయి కదా, అలా తయారు చేసేవారు. సో ఈ టెక్నిక్లన్నీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఫాలో అయ్యేవారు అనమాట. ఎవరి మీద ఎలా ట్యాక్స్ వేయాలంటే వాళ్ళకంటే బాగా ఎవరికి తెలియదు. అర్థమైందా? సో అలాగనమాట. సో దే యూస్ టు ఫాలో ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ రెగ్యులేషన్స్. Britishers with regard of America were not entire, but there are certain restrictions with limitation. The other principles were taxes and kind of contrary to the fundamental principle of commerce, and which was always found contrary to every idea of political equality, which equity was born as a possible extension of the spirit and benefit of the British Constitution to every part of British domination.
వీళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళకే లాభం వచ్చినట్లు వాళ్ళ డామినేషన్ పెంచుకోవడానికి ఆ డబ్బు దాని వాళ్ళ దగ్గర తీసుకునేవారు. వాళ్ళకి అది బాగా అలవాటు అయిపోయింది. ప్రపంచమంతా వాళ్ళు అదే చేశారులే, ప్రతి దేశంలో అలాగే చేసేవారు. అన్నీ తీసుకెళ్ళేవారు, లగ్జూరియస్ లైఫ్ గడిపేవారు. అదనమాట. సో మరి ఆ తెలివితేటలను పార్లమెంట్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది అథారిటీ ఆఫ్ జనరల్ గ్రేట్ బ్రిటన్, దే ప్రిజర్వ్ ద ఈక్విటీ ఆఫ్ గ్రేట్ బ్రిటన్ అండ్ మేడ్ ద డెక్లారిటీ యాక్ట్ అండ్ రెపెల్ ద స్టాంప్ యాక్ట్. ఈ స్టాంప్ యాక్ట్ని తీసి డిక్లరేటివ్ యాక్ట్ అని ఒకటి పెట్టారు. ఇండియాకి వచ్చి కూడా సుమారు 18, 10, 20 యాక్ట్ని అబాలిష్ చేశారు. వాళ్ళు అబాలిష్ చేసి వాళ్ళు కొన్ని యాక్ట్లు ఇక్కడ తయారు చేశారు, చాలా యాక్ట్లు తయారు చేశారు. అయితే కొన్ని మంచి చేశారు, కొన్ని బ్యాడ్ కూడా చేశారు. బ్యాడ్ ఏంటంటే డబ్బు కోసమని వాళ్ళు చేసేవారు. మంచి ఏంటంటే వాళ్ళు చేసిన మంచి ఏంటి చూస్తే చదువు విషయంలో అందరూ చదువుకోవాలని చెప్పేవారు. అది హాస్పిటల్స్ ఇవన్నీ వాళ్ళు చేసేవారు, హాస్టల్స్ వాళ్ళు పెట్టేవారు, ఈక్వాలిటీ పెట్టేవారు. ఉమెన్ అండ్ మెన్ ఈక్వాలిటీ స్టేటస్ వాళ్ళే రప్పించారు. అదే మంచి చేయలేదని కాదు, కొన్ని మంచి చేశారు. ఎలా అంటే అందరూ చదువుకునే స్టేటస్ ఇచ్చారు. ఆడవాళ్ళకి ముందు చదువుకునే స్టేటస్ ఉండేది కాదు. అలాగే సతీసాగం ఉండేది భారతదేశంలో, దాన్ని అబాలిష్ చేశారు. చైల్డ్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఉండేది, దాన్ని అబాలిష్ చేశారు. ప్రాపర్టీ యాక్ట్ ఉండేది, అందరికీ ప్రాపర్టీ ఉండకూడదని కొన్ని రూల్స్ మన దేశంలో మెయింటైన్ చేసేవారు. కానీ దాన్ని వాళ్ళు అబాలిష్ చేసి అందరూ కూడా ప్రాపర్టీ కొనుక్కోవచ్చని తయారు చేశారు. మళ్ళీ ఆర్మీ, ఎయిర్ ఫోర్స్, నేవీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది వాళ్ళే. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనం అది మెయింటైన్ చేసుకున్నాం తప్ప ఎస్టాబ్లిష్ 1924 ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. సో అలా విధంగా వాళ్ళు కొన్ని గ్రౌండ్ ఫోర్స్, ఆర్మీ ఫోర్స్, నేవీ ఫోర్స్ కూడా తయారు చేశారు. వాళ్ళు అలా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇండియన్ ఆర్మీ అయిపోయింది. ఫస్ట్ బ్రిటిష్ రాయల్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఉండేది. అలా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్గా తయారయ్యి నేటి వరకు కూడా అది నడుస్తుంది. కాబట్టి కొన్ని మంచిగా తయారు చేశారు. కొన్ని డబ్బుల కోసమని వాళ్ళు ట్యాక్స్లన్నీ పెట్టి ఈ డబ్బంతా అక్కడ తీసుకెళ్ళాలి, మహారాణి దగ్గర పెట్టేవారు అనమాట. అది ఇంజస్టిస్ చేసేవారు. ఈ ఇంజస్టిస్ని అమెరికాలో కూడా జరిగించారు. కాబట్టి అమెరికన్స్కి ఎడ్మాండ్ బుర్కే బికేమ్ ద మెయిన్ పర్సన్ టు ఫైట్ అగేన్స్ట్ ఇట్. అందుకే మీకు ఈ లెసన్లో వస్తే ఇవన్నీ మీరు చెప్పాలి. 1767లో ఏం జరిగింది? బుర్కే దట్ ద రెవెన్యూ యాక్ట్ ఇన్ ద 4th period of the American policy that took place after all these changes, agitations, the act that expenditure raised revenue in America by partial repeal, that Britain annihilated the great part of the revenue, which Primal Act declared that to be expedient. Burke supported the repeal of the tax as tea remaining as the tax also policy followed previously. ఆ రిపెల్ అంటే తగ్గించడం, ట్యాక్స్ తీసేయడం అని అర్థం. అది టీ మీదే చేశారు, వేరే దాంట్లో చేయలేదని ఫైట్ చేసి కొంతవరకు వాడు గెలిచాడు అనమాట. అది యాక్ట్ ఆఫ్ 1767లో జరిగింది. వీడి మాటలేని వాళ్ళు ట్యాక్స్ పాలసీలు కూడా మార్చుకున్నారు. అట్లా అనమాట. అంత పవర్ఫుల్ స్పీకర్ అటు. రోల్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ పార్లమెంట్. Burke explained the function of the British Great Britain. Thus, the Parliament of Great Britain site of our extensive empire and two capacities and local legislature island, providing all the things at home immediately by no other instrument than the executive power. అంటే అవన్నీ ప్రొవైడ్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి అయితే ట్యాక్స్ తీసుకుంటారో వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీస్ కూడా వీళ్ళు చూడాలి. ఇమ్యూనిటీస్ చూసేవారు కాదు. సో కాబట్టి ఆ డెలిగేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ని ఛాలెంజ్ చేసేవాడు. సమరీ ఆఫ్ ది బుర్కే స్పీచ్ ఆన్ అమెరికన్ ట్యాక్సేషన్. ఈ పోర్షన్ మీరు చదవండి చాలు, పేజ్ నెంబరు 97. ఇది సమరీ కదా, మొత్తం అంతా ఇందులో ఉంటుంది మీకు. By spring of 1774, Burke had come to believe that affairs between Britain colonies and reached to the important moment. He did not believe in the break of imminent, but the situation was very serious. Burke's core argument of speech centered that powers of the parliament, right taxation, the colonies. The speech began discussion of history, British colonizing, going back to the Navigation Acts. అంటే వీళ్ళు చేసిన యాక్ట్లన్నింటికి కూడా స్టాంప్ యాక్ట్ అని, రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ అని, స్టాంప్ డ్యూటీ యాక్ట్ అని, మళ్ళీ డెలిగేటరీ యాక్ట్ అని, యాక్ట్లన్నీ ఇందులో రాశాడు.
Burke argued the parliament did not have a right to tax on the colonies, but only the last resort that when necessary preserve the empire. But the called reserve power, such dire circumstances, the parliament to be flexible and possible ability to respond to taxation, one of the areas of flexible, one of the area of circumstances and emergencies. However, argued that taxation helped go on to 13 colonies. 13 కాలనీల్ని కంట్రోల్ చేసేవారు అటు ఆ డబ్బు ద్వారా. సో దిస్ సజెషన్ వాజ్ అడాప్టెడ్ పబ్లిక్లీ బ్రిటిష్ ఎంపైర్ అండ్ డిడ్ నాట్ ఈవెన్ ఇంప్లిమెంట్ దట్ టైమ్. బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ షుడ్ డూ వాట్ ఎవర్ ఇట్ టుక్ అండ్ రిస్టోర్ ద రిలేషన్ ఆఫ్ అమెరికన్ గవర్నమెంట్ అండ్ డిసగ్రిమెంట్ ఓవర్ ద లోకల్ లీగల్ ఇష్యూస్ షుడ్ నాట్ బి అలౌడ్ టు డ్యామేజ్ ద బ్రిటిష్ ఎంపైర్. సో ఈ పారాగ్రాఫ్ మీరు చదివారంటే 10 మార్కులకి సరిపోతుంది. ఇందులో అన్నీ ఉన్నాయి. టీ రిపల్ యాక్ట్ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. స్టాంప్ డ్యూటీ యాక్ట్ ఉంది, రెగ్యులేటరీ యాక్ట్ ఉంది, డీరెగ్యులేటరీ యాక్ట్ ఉంది. 97 పేజ్ మార్క్ చేసుకోండి. ఇది మీరు చదవండి. సో థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. ప్లీజ్ రీడ్ ఎడ్మండ్ బుర్కే's స్పీచ్ ఆన్ అమెరికన్ taxation coalition with America. The taxation which was carried out by British people was not agreed on behalf of the colonies. So he used to argue, and finally there was a great deal, there was a great impact on the American freedom and taxation policies. So today's lesson is over. Next we will see when for the next lesson we will see. All need to log in and subscribe this channel to understand better concepts. All students need to subscribe and understand this. They need not to search here and there. You can search in this channel. Almost all lessons I am uploading. And thank you very much. And meet again. Let success touch your feet, but you work hard. So 97